Dan il-programm qed jitwassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Nsellim lekun il-akal program l-Ewropej. Bħalma nagħmlu kull ġimgħa, illum ser inkomplu nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. F'din is-sensiela qed niffukaw b'mod partikolari fuq il-Parlament Ewropew, l-uniku istituzzjoni Ewropea fejn il-membri tagħha jiġu eletti b'mod dirett miċ-ċittadini Ewropej. Il-ġimgħa li għaddiet rajna kif il-Parlament żviluppa matul is-snin, mis-snin 50 sal-lum. Illum ser nidħlu aktar fil-fond u nitkellmu dwar dawk il-passi ewlenin li servew sabiex isaħħu l-poter tal-Parlament. Il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni Ewropea illi l-membri tiegħu jiġu eletti direttament miċ-ċittadini Ewropej. Għalkemm fil-bidu tiegħu aktar minn 50 sena ilu, il-Parlament ma kellux is-saħħa li jilleġiżla lis-sitwazzjoni u s-saħħa tal-Parlament illum il-ġurnata hija ferm differenti. Ma' kull trattat li ġie adottat mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, naraw li s-saħħa tal-Parlament dejjem żdiedet permezz tal-proċess magħruf bħala kodeċiżjoni fejn it-tliet istituzzjonijiet ewlenin Ewropej jieħdu deċiżjonijiet flimkien. Il-Parlament beda jisemma leħnu b'mod aktar b'saħħtu. Kif ma' żmien il-Parlament beda jinvolvi ruħu fid-deċiżjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament ma baqax post ta' diskussjoni biss, iżda istituzzjoni li se tieħu azzjoni proattiva f'diversi oqsma. Illum il-ġurnata, il-Parlament għandu poteri leġislattivi, jikkontrolla l-budget tal-Unjoni, għandu dritt li approva l-kummissarji u għandu wkoll id-dritt u d-dmir li jassigura li l-istituzzjonijiet u l-Istati membri qed jimxu kif suppost f'diversi oqsma. Bil-mod il-mod, il-Parlament Ewropew beda jikkoordina x-xogħol tiegħu aħjar u juża s-saħħa tiegħu b'mod aktar effettiv. Il-Parlament beda juri b'mod ċar l-opinjoni tiegħu f'diversi sitwazzjonijiet u anke beda jieħu azzjoni min jeddu. Per eżempju, wieħed mill-aktar ġrajiet interessanti fl-iżvilupp tal-Parlament Ewropew kienet il-kwistjoni tal-Kummissjoni Santer. Il-Parlament għandu l-poter li japprova l-budget tal-Unjoni Ewropea u fl-1999 il-budget li ġie propost mill-Kummissjoni ma ġiex approvat mill-Parlament. Id-deċiżjoni tal-Parlament kienet ibbażata primarjament fuq allegazzjonijiet ta' frodi u maniġġar ħażin min-naħa tal-Kummissjoni. Iż-żewġ istituzzjonijiet illetikaw fuq il-kwistjoni, iżda fl-aħħar il-kummissarji kollha rriżenjaw en masse. Din kienet l-ewwel darba li seħħ avveniment ta' din ix-xorta u serva bħala dimostrazzjoni ċara tal-fatt li s-saħħa tal-Parlament kienet qed tikber. Żvilupp interessanti ieħor li wera li l-Parlament kien qed juża s-saħħa tiegħu b'mod mill-aktar konfidenti u attiv seħħ fl-2004 meta ġie propost li Rocco Buttiglione isir il-Kummissarju Ewropew għal ġustizzja, l-ħelsien u s-sigurtà. Iżda minħabba l-opinjoni reċenti li Buttiglione kien esprima kontra l-omosessualità, il-Parlament qal li dak li qal Buttiglione kien inkompatibbli mar-rwol ta' kummissarju f'dan is-settur u għalhekk il-Parlament oppona n-nomina tiegħu. Dan kien l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew ma aċċettax kummissarju u minkejja l-insistenza tal-Kummissarju Barroso, il-Parlament Ewropew baqa' ma aċċettax u l-proposta għal Buttiglione eventwalment waqgħet. Minn dak iż-żmien l-hawn, l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll il-midja u l-pubbliku ġenerali għarfu l-fatt li l-Parlament Ewropew kienet istituzzjoni b'saħħitha u attiva u għalhekk waħda mill-aktar istituzzjonijiet importanti fl-Unjoni Ewropea li se tmexxi l-iżvilupp tal-Unjoni stess.
Għadek kif segwejt kif il-Parlament Ewropew beda jespandi u jisaħħaħ il-kompetenzi tiegħu matul is-snin. F'dan l-isfond tajna ħarsa lejn il-każ tal-Kummissjoni ta' Santer u l-kwistjoni ta' Rocco Buttiglioni. Aħna tkellimna wkoll ma' Dr. Francis Jacobs li huwa l-kap tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fl-Irlanda u li ilu involut mal-Parlament Ewropew mis-snin 70. Fis-servizz li jmiss Dr. Jacobs jispjega kif is-saħħa tal-Parlament komplet tikber minn dawk iż-żminijiet. Parliament slowly learned how to handle its new powers, because there are two separate things. One is to be given formal powers, and the other one is to make successful use of them. The second very important change was Parliament gradually got a bigger role in the nomination process. So it had had a rather weak role in the selection of the Commission. It had always had the formal power to dismiss the Commission, but it hadn't used it. But on the selection of a Commission, it had a very weak thing. It was really decided by the Member States, and the Parliament could give its opinion, but didn't have much of a say. Gradually, over the years, that's developed, until now, with the Lisbon Treaty, actually the phrase is that the Parliament will elect the Commission. And one of the key developments was an informal development, which was when the Parliament started voting on the President of the Commission, and then the President of the Commission, in conjunction with the Member States, started looking at the individual composition of the Commission, and then the Parliament voted not on individuals, but on the Commission as a whole. The Parliament did two things which were important. One was that it started saying, if we don't like individual commissioners, we can't reject them individually, but we can use it in the bargaining process before we vote on the Commission as a whole. And we also gave a terrible scare to Jacques Santer, because we almost rejected his nomination right at the beginning. Now, at that time we didn't have the formal power to reject him, but he had himself said that if he didn't get a vote of confidence from the Parliament, he wouldn't have wanted to take up office, and he was almost rejected. But afterwards, he was scared. So when we came to be looking at the Commission as a whole, we insisted that we have confirmation hearings for the individual commissioners. So, for instance, the Environment Commissioner would go in front of the Environment Committee of the Parliament and would have a 2.5 or 3 hour grilling from the Parliament Committee. And it was extremely useful, because it would meant that the committee could ask the candidate about their knowledge of the area, could get an idea of what type of person he or she was, and established the beginning of a working relationship over the next 5 years. So that was a hugely important development, and that was informal. It was by agreement between the Parliament and the Commission. Għadek kif segwejt il-kummenti ta' Dr. Francis Jacobs dwar l-iżviluppi li seħħew fil-Parlament Ewropew tul is-snin. Il-ġimgħa d-dieħla ser inkomplu naraw kif il-Parlament jaħdem b'mod proattiv u prattiku għal benefiċċju tiegħek. Jekk trid titgħallem aktar dwar l-Unjoni Ewropea, tista' tagħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew billi tibgħat email lil epvalletta@europarl.europa.eu. Tista' wkoll iżżur is-sit www.europej.com fejn il-programm Ewropej jiġi mxandar ta' kuljum. Barra minn hekk, jekk għandek xi mistoqsija relatata mal-Unjoni Ewropea, tista' wkoll tibgħat email lil info@europej.com. Qabel nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tiegħi li huma Kukaj ta' The Warehouse ta' Slima l-Ħwejjeġ, lil Francesca Rizzo għal make-up u lil Roberta minn Shine on Her Studio għal xari. Infakrek li l-Ewropej huwa programm kofinanzjat mill-Parlament Ewropew. L-Ewropej xandar kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali ta' 8:15, b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-6:30 ta' filgħodu. Il-kumplament tas-sera tat-tajba. Nara kada. Wassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.